we go. Great evening, everyone. Welcome to the 91st episode of Beautiful Minds with me, Kirthi. And it's a live chat show with unsung heroines around the world. And today with me, I have got Anna. Anna ഞാൻ welcome ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, I really wanted to tell you the story behind how do I know Anna. പക്ഷേ, as an official note, I have to probably tell what she is doing. She's a teacher, she's a baker, and she is the founder and the owner of the Cupcake Factory. So, Anna, first and foremost, welcome to my show. Thank you. Okay, Anna, I Nana Virinda. Sara, Nanikenda. That's so nice. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓഡിയൻസിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ഗസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്? Anna was my classmate, my college mate. ഞങ്ങൾ കോളേജിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എടാപ്പൊട ബന്ധമായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഡി അല്ല, പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ കയ്യൊക്കെ വെച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ മുതലേ ആനയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് വാസ് സോ ഗുഡ് അബൌട്ട് ഹെർ ഇസ് ദാറ്റ് ഹെർ ലവ് ടുവേർഡ്സ് ബേക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോ എപ്പോഴും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബർത്ത്ഡേ വരുന്ന ആ മന്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബർത്ത്ഡേസിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വി ഡു എ കേക്ക് കട്ടിങ്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്നു. ദെൻ ഇങ്ങനെ അന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഐ ഡു ബേക്കിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ, വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കടയിൽ പോയി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ എവറി മന്ത് ഷീ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഫ്ലേവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ഫ്ലേവർ തന്നെ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ എവറി മന്ത് ഈഗോലി വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് കേക്ക് ടു ബി കമ്മിങ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബേക്കർ എന്നുള്ളൊരു ആളെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നത്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ വെൻ ഐ കെയിം അക്രോസ് വിത്ത് ഹർ ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ഷീ ഗോട്ട് ഇൻടു ടീച്ചിങ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ഒരു പാഷൻ ടുവേർഡ്സ് ബേക്കിംഗ് വാസ് ഓൾവേസ് ദേർ. അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആന, ഓൺ ടു യു. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? All good, all good. Baking is going well. Teaching has been put on hold. Talkaltekina. I'm currently not teaching. But baking, yeah, on and off. Like you said, baking, I think, is in the blood. Baking, my mom bakes, her mom bakes. So I think if I didn't bake, adu bhayangara naanaked aipoyene. And okay, and before we go ahead with the baking part, can you just tell everyone that where are you exactly from? എവിടെയാണ്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ? Yeah, I'm based in Cochin now. I live here itself. Married. I've got 2 kids. My husband is a ortho surgeon. He's working in medical trust. And my older daughter Izzy, she's in grade 1, and I just had a baby boy. His name is Isaiah. He's 9 months old. So currently juggling all of that. അത് കൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഈ കോളേജിലെ സമയത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് യു ആർ ലൈക്ക് എ വെരി ഫ്രീക്കി കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലേ? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യു ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് സച്ച്. ഇല്ല, കുറച്ചൊക്കെ പറയാം, എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ തനി സ്വഭാവം അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ടീച്ചർ ആണോ എന്നൊക്കെ, പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നെ കുറച്ച് കഥകളുണ്ടല്ലോ. സോ യു വെർ ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ യു യൂസ് ടു ലൈക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഹായ് വന്ന നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എവരി വൺ. പക്ഷെ ഈ ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പണ്ട് മുതലേ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മേ ബി ഐ തിങ്ക് യു ഹാഡ് ദിസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അത് കൂടാതെ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ കോളേജ് ടൈം യു യൂസ് ടു വർക്ക് ഇൻ മീഡിയ ആസ് വെൽ അല്ലേ? യു യൂസ് ടു ഹോസ്റ്റ് എ പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ലൈക് whenever there is a creative part comes out, I can always find Anna to be there in the front അല്ലേ? I have always seen like നമ്മൾ draping the saree, if you could actually recollect നമ്മൾ ഈ സെയിന്റ് ട്രേസാസ് ഡേന്റെ ആ ഒരു വിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇല്ല. നോ പ്രോബ്ലം, ഗെറ്റ് വൺ സാരി, വീൽ ഡ്രേപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. എന്നിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് she's a very creative person, so anything I have I'm going to credit her with it. So I think there should be an episode where I should actually invite your mother because she is an unsung hero and she's doing a lot of things there. Very true. Definitely. So ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. So people please note it down. We are going to have her mom as well. I haven't met auntie till now, but still there will be a time. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ someone who was very very active, how did you actually move to a career like teaching? Was there always there in your mind അല്ലെങ്കിൽ അത് it just happened or you literally went into that? Firstly, there's a lot of creativity involved in teaching. I mean, it's not like, I'm sure when you think of a teacher, you think of a lady mostly standing in front of a blackboard, chalk in hand, book in hand. But I'm a kindergarten teacher, so it's nothing like that. You have to sort of become a child yourself, and I feel I have not grown up after a certain point. So kindergarten teaching really resonates with me. It's a perfect job to keep in touch with the child in you. And after so many years, I've been teaching for almost close 10 years now. I've taught. So after that, I find it very difficult to work with adults, to be honest. You're surrounded by kids all the time. You're on your feet.
and you obviously you have a lesson plan, things like that. You come plan, but children can take things on their own tangent. So you have to be creative enough to bring things back to what you have planned. Planning your activities for school, planning your basic lessons. Everything involves a lot of creativity. So teaching is, very creative, a very creative thing. So that's how your creation and your teaching part came along with you. But did you actually have a plan? Yeah, did you actually have a plan to be a teacher? Yeah, I was actually doing my PG in Chennai, and so the subject that I was doing wasn't really working for me. The course wasn't working for me, but one of the particular subjects in that, so there were two of my friends who needed a little help with it, and I was helping them out. So, and I remember at the end of the conversation, they were telling me, dude, you should become a teacher. You're good at this. So that sort of a spark one, no? And then I did my special ed course. I came back to Cochin, and a good friend of mine owns a very reputed school here. So in conversation with them, I got to know that they were looking for a teacher in their school, and I joined, and I consider working at that's the choice school. So I consider working in that school to be one of the biggest blessings in my career that happened. You always have to be in an environment where you're learning continuously and you have good mentors. So thankfully, I had some of the best mentors there, and it was a wonderful experience for me. So it put a good start to teaching for me. So it instilled a little more of love. Okay, this is nice, I can do it, and it just went on from that. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ യു ഈവൻ സെഡ് ദാറ്റ് അതിനുശേഷം യു ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് അല്ലെ, യു ആക്ച്വലി മൂവ് ടു മൈസൂർ അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി, അവിടെ പോയി. അതിനുശേഷം അപ്പൊ എപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ബ്രേക്ക് എടുക്കും, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി കം ബാക്ക്, ദേ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഫോർ ലോങ് ടൈം. ബട്ട് യു ആക്ച്വലി ഡിഡ്ന്റ് കീപ് യുവർസെൽഫ് ടു ബി സിറ്റിംഗ് ഐഡൽ അല്ലേ, അതിന്റെ സമയത്തും വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആക്ച്വലി ഷെയർ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓൾസോ? അവിടെയാ തോന്നുന്നു ബേക്കിംഗ് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട്. So while I was in choice, I started my baking also along the same time. It was just, I think, around the same time. So what happened is I'd seen pictures of somebody posted, I can't remember, somebody posted pictures of meringues or cupcakes. I don't remember which one it was now, but I remember the pictures were really nice. So I baked initially for the photography aspect. I wanted to take pictures, and that's why I baked. I'm going to bake the kainapam. Somebody said, oh, why don't you sell this? And, why don't you try that out? So I'm going to start the basically. So the time that I was in Cochin for 2 years, I continued with my teaching in the choice school, and the Cupcake factory also happened. And there weren't too many people doing cupcakes. Cakes, of course, I mean, number of the families and 3 aunties in the cakes chain amazingly, very, very nicely. But youngsters, I might be mistaken, but I'm not sure that there were a lot of people doing cakes. Cupcakes, so it was a good niche that was there, and it was a good market. So that Cupcake factory one mother. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പേരിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് യു ടു ആക്ച്വലി ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ് ആസ് വെൽ. ഈ കപ്കേക്ക് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും, കപ്കേക്ക് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫാക്ടറി ഒന്നും ഇല്ല, എന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയാണ് എന്റെ ഫാക്ടറി. Cupcake factory came from Charlie and the Chocolate Factory, and I used to keep saying I'm the Oompa Loompa working in the Cupcake factory. Pinne, like, Amma's there to help. I had my chichi at home, so it went pretty well. The time that was running here full-fledged, I was very happy with the way that was happening. But then after that, we moved to Mysore. I got married, and my husband was doing his masters there, so we moved there. After, unfortunately, there wasn't a very good scope for cupcake business or cake business. Plus my teaching job, I was working with the National Public School there. So that was also a very demanding job, much more than here. Hours were also longer. So I sort of focused on that. Not much of baking happened. I did a bake sale there once. I remember that was crazy. It was for my cousin brother studied in USD. Bake sale bake sale. So I think in a day I baked close to some 100 plus cupcakes. 100 alla, much more than that in Daki. Cupcake വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ cupcake വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഊർന്നൊന്നും വരല്ല എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച്. But yeah, that was a good
thing that happened there in myself. Then I moved back here for my when I got pregnant with my first child. I moved back here. So after I had her also കുറച്ച് baking ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, but again not too full-fledged. Yeah. So ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ടാ പോകുന്നത്. It's not അങ്ങനെ ഭയങ്കര full-fledged because like there's so many people doing it, and unless I have something very very different or something extremely new to share, there's not. I feel I right now I need to learn more to keep up with the current trends. I don't know if that's the right word. Yeah, I think I also need to pick myself up a little bit more to keep up. എനിക്ക് തോന്നുന്നു because ഈ ഒരു കാര്യം പോയി, പക്ഷെ again you had a break അല്ലേ, you had your second one, so you took again a break in between that. പക്ഷെ the one thing which made you always move on is to do some of the other thing അല്ലേ. If I could go and check your social media, I could see like എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും creations അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. It doesn't mean that you have to bake, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു creativity it always comes, and I think that's a gel of a teacher, and as a creative person who let's come together എന്നിട്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ. Like I said, I mean that's something that I've gotten from my mom. Amma actually രണ്ടുപേരും അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. They constantly on their toes doing something, and Amma being the creative thing, I've gotten more of Amma's creative thing, and appada business അത്രയും acumen കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, but I think അമ്മയുടെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവിന്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So അതുകൊണ്ട് it's nice. I mean പിന്നെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ there's one saying in Appa's office I've always read, an idle mind is a devil's workshop. അപ്പം എന്തിനാണ് that's also there. And I've got my daughter who keeps me on my toes with her many requests for many things. Like during COVID we used to do a lot of art and crafts. It was fun coming up with different things, researching for different things, finding out different things, and she enjoys it so much. So അത്രയും recipient ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കിട്ടുമ്പം ചെയ്യാനും ഒരു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. That's so nice. എന്താണ് ശരിക്കും like I just wanted to check one more thing, like ഈ baking കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, teaching is also going along with you. You again associated with a new venture right now, like പുതിയൊരു organization you are working as a teacher. അപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങും ബേക്കിങ്ങും പോകുന്നു, but what are actually the future plans? എന്താണ് ശരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്? Are you planning to be a baker completely, അല്ലെങ്കിൽ you will take it along with you? So thing is, I've never been a stuck in one box kind of person. So അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am looking at working with somebody who runs something fabulous here. So and those are these are professionals, so I'm hoping that I can join up with them because they are they prove to be excellent mentors if I can work with them. So that is my plan as of now, hoping to join with them. Side by side I would like to continue baking also, but teaching the karyathil I don't know, because right now I've been teaching kindergarten for a while, and I believe that you should always be able to learn something new or create something new, and unfortunately right now in the kindergarten I don't see anything very very new happening. It's a little bit nammal cheyidu thanne pinne cheyidondirikkunna aa oru idaayittunde. So that's why I thought I'll try something else. So hoping that I can start working with these people and learn something more, because that's more important. That's so nice. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടീച്ചറിന് എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി is that keep on learning and updating your skills, which is always there in you. ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. It's not only for teacher, I think in every profession you probably require to upgrade your skills. That's so beautiful. Anna, എനിക്ക് തോന്നുന്നു we have been connecting after almost like 15 years. ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും അതാ പറഞ്ഞത്. But it is so nice to see you directly, even if it's a virtual part. ഭയങ്കര രസമാണ്. പണ്ടത്തെ ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. To have you here and just reviving things and getting all those stuff. See, creativity I have seen always when you come to college with different kind of dresses. ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ wow, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. But now I understand, like, how did you get it? Your mom is the person who was actually behind it. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, there was a dress once you wore it and you came to the college. ഞാൻ എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു, ഇത് അതിന്റെ കഷ്ണമാണ്, ഇതിന്റെ കഷ്ണമാണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിച്ചപ്പോ എന്തോ ആയി. Okay. But those were ആകെത്തിരിക്കുകയല്ലേ. അതായത് പക്ഷെ അത് ഏതൊരു സിനിമയില് മീര ജാസൻ തന്ന പ്രിയമ്പട സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ദിസ് ഇസ് ആന സ്റ്റൈൽ എന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം. പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ അഗൈൻ എ ഗുഡ് പാർട്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ now we have got a lot of things to share about and to tell about those things which you have done. But it's so beautiful to know you, Anna. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്, ലൈക്ക് എന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു, now what?
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനി പറ്റില്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But you're doing a lot of things along with that, which is so good, and managing 2 kids also, and that is, again, I know as a mother, എത്ര ഇതുണ്ട് എന്നുള്ളത്. But I like that one quote that you said, which you read in your dad's office. അതായത് idle mind is actually like creates devil there. അത് it's a real fact out of it. But nothing much to say, Anna. Thank you so much for joining here and sharing your story with us. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും wind up ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ I usually ask one common question to everyone, like what be the message that you would really like to share with others? With bit of experience, അല്ലെങ്കിൽ whatever things that you have explored, what would you really love to share with the audience, those who are watching right now or later on if they are watching it out? I think it's pretty much like what the underlying part of whatever I've been saying was, keep learning. Because, like you said, it's not just in one field. It's more or less in every field you have to keep learning. Because if I'm no teaching, it became stagnant for me. That's why I decided to move out. Because I think I need to learn how to better myself in that field. Or if a baking at that time there was nobody. It was working well. But right now there are so many people doing so many wonderful things. So I have to learn more. Otherwise, you have to keep learning. You can't just say, you have to keep learning to better whatever environment that you are in. So I guess that's the underlying message that I would probably say. Thank you so much, Anna. Nothing much to say. Wish you all the very best for all the things that you're going to start off right now, and being a wonderful mom, because follow I could see that what creations you are coming up with. So it's so great to be there and to see you like that doing. I'll be very honest. Any creative ideas, I don't think everyone takes them, but you pick up that time, and I should actually say thanks to your daughter as well, because she keeps you on toes. That's what you said. So that's again so good. Nothing much to say. Thank you so much again for being a part of the show and sharing your story with us. And it's so nice to see you after a long time, and it feels so happy part of it. Yeah, you get a lot of messages, so I wish you all the very best, Anna. So nothing much to say. You have a great weekend ahead, and once again, thank you so much. And to the audience out there, people, thank you so much for supporting us from the beginning till now as we're completing our 91st episode. It's so good to see you people actually supporting us. So keep supporting. Again, next weekend, you will have another interesting lady with me to share her story with us. So until and unless, we just have few things to say, as I always say, keep smiling and please stay safe at home. Thank you so much. Bye, Anna. Thank you. Bye.